Hello my dear student. Today I discussing about complex numbers problems and డిమోవెస్ థియరం యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మనం ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్. చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఎగ్జాంపుల్ 1 + 2i, ఓకే, ఇది 1 - 3i, ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a ప్లస్ ఐబి. ఏమిది? a ప్లస్ ఐబిలో రాసుకోవాలి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మల్టిప్లై. సో 1 × 1 మల్టిప్లై చేస్తే 1 × 1 1, 1 × -3i -3i. ఓకే, నెక్స్ట్ 2i × 1 + 2i. సో 2 3 6, i × i i². దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? 1 - i, 3i - 2i -3i + 2i అంటే i² అంటే -1, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 6. ఓకే, సో 6 + 1 ఏమి? 7 - i. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a ప్లస్ ఐబి. ఓకే, సో హియర్ ద రియల్ పార్ట్ అంటే ఏమి? ఇక్కడ 7 అంటే a వాల్యూ ఇస్ ద 7. నెక్స్ట్ b వాల్యూ, b అంటే ఇమాజినరీ పార్ట్ ఏమొచ్చేసింది మనకు? -1. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా యాడిటివ్ ఇన్వర్స్. ఏమి ఇక్కడ? యాడిటివ్ ఇన్వర్స్ అంటే మనకేమి ఇక్కడ? 7 - iకి యాడిటివ్ ఇన్వర్స్ అంటే ఏమొస్తుంది? మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తారు, -7 - i. సో దిస్ ఈజ్ ద యాడిటివ్. 7 - iకి యాడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది? -7 - i, -7 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ i. దిస్ ఈజ్ ద యాడిటివ్ ఇన్వర్స్. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. ఏమి ఇక్కడ? మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకి ఏముంది? ఇక్కడ 7 - i ఉంది కదా, దానికి ఏం చేస్తామంటే 7 + i అంటే ఇమాజినరీ సైన్ చేంజ్ చేస్తారు బై, అలాగే ఏం చేస్తారు? 7² ప్లస్ ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ ఉంది 1 ఉంది కాబట్టి 1². దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 + i బై 7² అంటే ఏమి? 49, 1² అంటే 1, 49 + 1 50. సో దిస్ ఈజ్ ద మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. ఓకే, ఏమొస్తుంది? మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. యు సీ ద అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, చూద్దాం. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. సో దిస్ ఈజ్ ద అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ -3 - i -6 - 2i అన్నారు. ఇది ఏం రాయాలి? ఫార్మ్ ఆఫ్ a ప్లస్ ఐబి రూపంలోకి రాసుకోవాలి. ఫార్మ్ ఆఫ్ a ప్లస్. ఫస్ట్ ఏమిది? -3 - i, ఇది ఏమొస్తుంది? -6 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2i. ఓకే, దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3, ఇది ఒక -6 -9, 2i - i అంటే ఏమొస్తుంది నీకు? i. దిస్ ఈజ్ ద -9 + i ఈజ్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a ప్లస్ ఐబి. ఓకే, నెక్స్ట్ అనదర్ వన్, యాడిటివ్ ఇన్వర్స్. యాడిటివ్ ఇన్వర్స్ అంటే మనకు జస్ట్ మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తారు, -9 + i. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 - i. ఓకే, నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ మీన్స్ -9 - i. అంటే చూడండి, ఇక్కడ -9 + i ఉంది కదా, దీనికి ఇమాజినరీ సైన్ చేంజ్ చేస్తారు. అంటే -9 ఇమాజినరీ సైన్, ప్లస్ ఉంటే మైనస్, మైనస్ ఉంటే ప్లస్. అలాగే ఇక్కడ ఏముంది? ఇక్కడ -9² ప్లస్ ఇక్కడ i కోఎఫిషియంట్ ఏముంది? 1. సో కాబట్టి -9 - i బై 9² అంటే ఏమొస్తుంది? 81. ఇది ఒక 1 ఏమొస్తుంది? 81, 82. సో దిస్ ఈజ్ ద multiplicative inverse. Okay, you see the another example.
See the another example. For example, ఇది 2i చూడండి ఇక్కడ మనకు ఏమిది 2i into 2 plus 5i. ఓకే, అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఏం చేస్తారు ఇక్కడ 2 2 జా మల్టిప్లై చేయండి, 2 2 జా 4i ప్లస్ 2 5 జా 10 i into i square. ఓకే, సో కాబట్టి i square means -1 అంటే -10 ప్లస్ 4i. సో additive inverse means మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తారు, -10 ప్లస్ 4i, that is equal to 10 minus 4i. This is the additive inverse. Next another one is multiplicative inverse. Multiplicative inverse means imaginary sign change చేస్తారు. అంటే దీనికి ఏం చేస్తాం ఇక్కడ -10 minus 4i divided by real part అంటే -10 square plus 4 square minus 4 square. Okay, so that is equal to -10 minus 4i by 10 square అంటే 100 plus 4 square అంటే 16. So -10 minus 4i by 116. This is the multiplicative inverse. Okay, you see the another example. చూడండి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే మీకు ఇంకా క్లారిటీగా ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ ద గివన్ ప్రాబ్లం చూడండి ఇక్కడ మనకు అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం. ఎగ్జాంపుల్ 1 minus 3i by 1 plus i. ఓకే, దీనికి ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్, యాడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాం, ఇది రేషనలైజ్ చేయాలి డినామినేటర్లో. 1 minus 3i by 1 plus i. Rationalize 1 minus i by 1 minus i. That is equal to 1 into 1 1 minus i. Next ఏమొస్తుంది, ఇది -3i. సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 3i square divided by ఇది a plus b into a minus b, a square minus b square. ఓకే, సో ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ i square అంటే -1 అవుతుంది, అంటే 1 minus 3 అంటే i square means -1. ఓకే, అక్కడ ఏమొస్తుంది 1 minus 3 అవుతుంది, ఇక్కడ i square అంటే ఏమి -1 అంటే -2. ఓకే, -3i -i -4i డివైడ్ బై ఇక్కడ ఏముంది 1 square అంటే 1, i square అంటే -1, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం i square అంటే -1, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ అవుతుంది. సో -2 by 1 plus 2 2 minus 4i by 2, that is equal to -1 minus 2i. So additive inverse means multiply the minus given number. Okay, -1 minus 2i, that is equal to +1 plus 2i. Okay, this is the additive inverse. Next అలాగే మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ చూడండి, ఇక్కడ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ చూడండి, ఇక్కడ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ means imaginary sign change 1 minus 2i by ఇక్కడ 1 square plus 2 square. సో 1 minus 2i by 1 square అంటే 1 plus 2 square అంటే 4, 1 minus 2i by 1 plus 4 means 5. సో దిస్ ఈజ్ ద మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. సో ఈ విధంగా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఐ విల్ గో ఫర్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. చూడండి ఇక్కడ you see the another example. So this is the another example. 1 plus 2i by 1 minus i plus 1 minus i by 1 minus 2i plus i. So multiplicative inverse and finding the multiplicative inverse and additive inverse. So first of all
ఎల్సిఎం చూడండి, ఎల్సిఎం ఏముంది మనకు, ఏమి ఇక్కడ ఎల్సిఎం ఇది 2, ఓకే, ఇది 2 ప్లస్ 2y అన్నమాట. ఓకే, ఇదేమిది మనకి మైనస్, ఏమిది మైనస్. సో ఇప్పుడు ఎల్సిఎం ఏమొస్తుంది మనకి 1 ప్లస్ 2y ఇంటూ 1 మైనస్ 2y ఎల్సిఎం. ఓకే, ఇదేమొస్తుంది 1 మైనస్ 2y, ఇక్కడ 1 మైనస్ 2y హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ప్లస్ 2y ఇంటూ 1 మైనస్ i, 1 ప్లస్ 2y ఇంటూ 1 మైనస్ i ప్లస్ i, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ కదా, a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ మైనస్ 2ab 2y. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా మల్టిప్లై చేయొచ్చు, 1 ఇంటూ 1 1 మైనస్ i, నెక్స్ట్ 2y ఇంటూ 1 ప్లస్ 2y, ఓకే, మైనస్ 2i స్క్వేర్ హోల్ డివైడెడ్ బై a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b, a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ i. ఓకే, సో దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో 1 స్క్వేర్ మీన్స్ 1, ఇక్కడ 2 స్క్వేర్ అంటే ఏమొస్తుంది మనకి 4, i స్క్వేర్ అంటే -1 అంటే -4. ఇది ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 2 2 జా 4 మైనస్ 4i. ఓకే, ప్లస్ 1 2y ప్లస్ i స్క్వేర్ మీన్స్ -1 అంటే -2 ప్లస్ 2 హోల్ డివైడెడ్ బై 1 స్క్వేర్ మీన్స్ 1, 2 స్క్వేర్ మీన్స్ 4, i స్క్వేర్ అంటే -1 ప్లస్ అవుతుంది. ఓకే, ప్లస్ i. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ మనకు that is equal to 1 మైనస్ 4i ప్లస్ 1 ప్లస్ i ప్లస్ 2 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ 4 ప్లస్ i, ఇది వచ్చేసింది. ఓకే, దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ చూడండి i టర్మ్స్ -4, చూడండి ఇక్కడ 1, ఇది ఒక ప్లస్ 1 2, ఇది ఒక 4 అంటే ప్లస్ 1 3, ఇది 4 క్యాన్సిల్. సో -4i ప్లస్ i అంటే -3i బై 4, ఓకే, ప్లస్ i అంటే 4 ప్లస్ 1 ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మనకు 5. దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది మనకి, i కామన్ అవుట్ చేయండి, i కామన్ ఇస్తే -3/5 ప్లస్ 1. దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 1 జా 5 -3 అంటే 2/5 ఇంటూ i. దిస్ ఈజ్ ద అవర్ solution. So how to find the additive inverse? So you see additive inverse అంటే చూడండి ఇక్కడ మనకు additive inverse అంటే జస్ట్ వచ్చిన కాంప్లెక్స్ నెంబర్కి మనం మైనస్ అనేది మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. సో హౌ టు, చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ద 2/5i, దీనికి ఏం చేయాలి మనము, యాడిటివ్ ఇన్వర్స్ అంటే మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తారు, 2/5 ఇంటూ i. దిస్ ఈజ్ ద యాడిటివ్ ఇన్వర్స్. ఏమిది యాడిటివ్ టు ఇన్వర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ సిమిలర్గా అలాగే మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ మీన్స్ మనకు వచ్చిన కాంప్లెక్స్ ఏముంది ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. సో కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఏమొచ్చేసింది మనకు చూడండి 0 ప్లస్ 2/5i వచ్చేసింది. సో దీనికి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ కావాలి. రియల్ పార్ట్ 0 అయింది. మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ మీన్స్ 0 మైనస్ 2/5i బై 0 స్క్వేర్ ప్లస్ 2/5 స్క్వేర్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2/5i బై 2 స్క్వేర్ అంటే ఏమొస్తుంది 4/25. ఓకే, 5 1 జా 5 5 జా. ఓకే, ఇదేమొస్తుంది మనకి 5 న్యూమినేటర్కి వస్తుంది -10i బై 4. ఓకే, సో 2 2 జా 2 5 జా. సో కాబట్టి -5i బై 2. దిస్ ఈజ్ ద మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్.
ఓకే, ఈ విధంగా మనకి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, యు సీ ద అనదర్ మోడల్. సో మనకు గివన్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మనకు గివన్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ 2y, ఫైండ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ r కనుక్కోవాలి. r అంటే ఏమి? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది? √5 వస్తుంది. నెక్స్ట్ తీటా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. తీటా మీన్స్ tan ఇన్వర్స్ y బై ఎక్స్. y అంటే ఏమి? ఇక్కడ 2/1, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది మనకు? tan ఇన్వర్స్ 2. ఓకే, సో ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ అంటే r ఇంటూ e పవర్ i తీటా. r అంటే ఏమొచ్చేసింది మనకు? √5. e పవర్ i తీటా మీన్స్ tan ఇన్వర్స్ 2. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్. యు సీ ద అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. చూడండి, ఇక్కడ మనకి అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ x ప్లస్ iy is equal to cos theta plus I into sin theta whole power 5, find x square plus y square. ఓకే, ఆల్రెడీగా మనకు తెలుసు డిమోస్ థీరం, x ప్లస్ iy ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు మనకు? cos 5 theta. అంటే ఈ 5ని ఏం చేసుకోవచ్చు? యాంగిల్కి మల్టిప్లై చేయొచ్చు, ప్లస్ i ఇంటూ sin 5 theta. సో హియర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు cos 5 theta, y is equal to sin 5 theta. So what is the value of, అంటే x square plus y square means x అంటే cos 5 theta square plus y అంటే sin square 5 theta. సో cos square plus sin square అంటే ఏమొస్తుంది మనకి? 1. సో దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ యూ సీ ద అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. చూడండి, మనకి అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. Here given z is equal to, if z is equal to cos 2 theta plus I sin 2 theta whole cube, find z square plus 1 by z square. What is the value? Okay, so first of all మనకు z is equal to ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు? 3ని యాంగిల్కి మల్టిప్లై చేసి 6 theta అవుతుంది, ప్లస్ i ఇంటూ sin 6 theta. ఓకే, సో దెన్ ఆఫ్టర్ వీఆర్ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. ఓకే, అక్కడ ఏమొస్తుంది? కాస్ మనకి ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ కావాలి z స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై z స్క్వేర్ కావాలి. అక్కడ ఏమొస్తుంది? కాస్ 6 theta ప్లస్ i sin 6 theta స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై cos 6 theta ప్లస్ I sin 6 theta స్క్వేర్, దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు? ఇది ఈ 2ని వచ్చి యాంగిల్కి మల్టిప్లై చేయొచ్చు, అంటే cos 2 6 12 theta ప్లస్ I sin 12 theta. సో నీకు 1 బై కాస్ దీన్ని కూడా అదేవిధంగా రాసుకున్నట్లయితే ఇది న్యూమినేటర్కి వస్తే ప్లస్ మైనస్ అవుతుంది అనమాట. అంటే cos 6 theta మైనస్ I sin 6 theta అంటే 6 2 12 అవుతుంది. ఇది కూడా మనకి ఏమొస్తుంది? ఇది 12, అంటే 2 అనేది ఇక్కడ 12 theta రాసేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ 12 theta రాసుకోవచ్చు. సో అప్పుడు sin 12 theta ప్లస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అప్పుడు ఏమొస్తుంది? 2 cos 12 theta. దిస్ ఈజ్ ద z స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై z స్క్వేర్. ఓకే, ఈ విధంగా మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, యు సీ ద అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. చూడండి, అనదర్ మోడల్, అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. z is equal to, if
z is equal to 2 plus I. Okay, find z square plus 2z. What is the value of this? So first of all you substitute here the 2 plus I whole square plus 2 into 2 plus I. Okay, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సరిపోతుంది. a plus b whole square, 2 square అంటే 4, b square అంటే I square plus 2ab, 2 to the 4I plus ఇది 4 plus 2I. So I square means minus 1. I square అంటే ఏమి minus 1. 4 minus 1. 4 minus 1 means 3. Okay, 3 plus 4I plus 4 plus 2I. That is equal to 3 plus 4 7 plus 4I plus 2I 6I. So this is the okay, ఇట్లాగా మనం సింప్లిఫై చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ అలాగే మీరు జెడ్ క్యూబ్ ప్లస్ 2z స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ ప్లస్ 1 మీరు ట్రై చేసుకోండి. జస్ట్ జెడ్ ప్లస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుందంట. దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ఈ విధంగా మనకు కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ కానీ డిమోస్ థీరం ప్రాబ్లమ్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ టాపిక్ ఈజ్ ఓవర్. కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అండ్ డిమోస్ థీరం కంప్లీట్ చేసాం. I will discuss new lesson tomorrow. I will discuss new lesson tomorrow. Okay, thank you.